Lleva con el asiento delante de la uno. Vale. Muy bien. Gracias. Vale. Mein Name ist Janis Zabotski und zusammen mit meiner gesamten Crew möchte ich Sie recht herzlich bei uns an Bord begrüßen. Wir sind bereits alle an Bord. Allerdings haben Sie sehr viel Gepäck mitgebracht und das dauert einen kleinen Moment, bis alles verladen ist. Dauert etwa 10 Minuten und dann gehe ich davon aus, dass wir hier unsere Position verlassen können und so nach Frankfurt beginnen. REM. Wir werden in nördliche Richtung starten. And stop filming. And no filming. Spanien vorbei an And no more filming. No more picture taking. No picture. Frankreich. Yesterday when you took some pictures, I saw they actually followed the iPhone, saying the no space. Did you get the message? No. Flugzeit wird etwas mehr als 2 Stunden betragen. Ich hoffe, dass Sie sich nicht auf Wohnung fühlen und wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Good morning, dear passengers. This is your captain speaking. My name is Janis Zabotski, and also on behalf of my crew, I would like to welcome you aboard today. Everybody's on board already, and you have quite a lot of bags today. We need about another 5 to 10 minutes to be finished with our loading, and then we can start our flight. Yeah. We will depart in southerly direction towards Bilbao, and then French airspace. Spirits, Bordeaux, on our way to Paris, and from there on, we continue our Luxembourg and German airspace towards Frankfurt. Flight time will be a little bit more than 2 hours, and I hope that you'll be safe and comfortable on board with us, and please have a pleasant stay. Yo empiezo primero. Azul. Te lo hago para ti. Quiero mi uniforme. Meine Damen und Herren, unsere Flugzeit nach Frankfurt wird heute ca. 2 Stunden und 15 Minuten betragen. All Ihr Handgepäck sollte nun sicher verstaut sein, ohne Notausgangsreihen, die erste Reihe oder Gänge zu blockieren. Laptops müssen ausgeschaltet im Handgepäck verstaut werden. Sie können jedoch kleinere Mobilgeräte wie Smartphones oder Tablets in Ihrer Hand behalten und im Flugmodus benutzen. Wir bitten Sie, die Sicherheitsgurte nun zu schließen und festzuziehen. Mein Name ist Sabine Kardinal, ich bin Ihr Purser auf diesem Flug und auch im Namen der gesamten Kabinenbesatzung möchte ich Sie ganz herzlich bei uns an Bord begrüßen. Ladies and gentlemen, our flight time to Frankfurt will be approximately 2 hours and 15 minutes. All your hand luggage should now be safely stowed away without blocking any aisles. The emergency exit rows are the first row. Laptops have to be switched off and stowed in your hand baggage. You can keep smaller mobile devices like smartphones or tablets in your hands and use them in flight mode. Would you please fasten your seatbelts now and pull them tight? My name is Sabine Kardinal, I'm your purser on this flight, and also on behalf of the entire cabin crew, I'd like to welcome you on board. Dürfen wir Sie auch schon einmal darauf hinweisen, dass dieser Flug ein Nichtraucherflug ist. Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Hinweisschildern, Leuchtzeichen und den Anweisungen der Crew jederzeit Folge zu leisten. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, this flight is a non-smoking flight and you are required by law to always observe all signs and the instructions given by the crew. Thank you. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie noch kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden Sie jetzt mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Ladies and gentlemen, we request your attention. We would now like to acquaint you with the safety features of this aircraft. Wir zeigen Ihnen zunächst, wie Sie Ihren Sicherheitsgurt schließen und wieder öffnen können. We'll now show you how to fasten and unfasten your seatbelt.
Planung können Sie angewiesen werden, eine Schutzhaltung einzunehmen. Dies ist auch in der Karte abgebildet. Und im Fall einer Evakuierung belassen Sie all Ihr Handgepäck an Bord. You'll find an information card explaining these safety instructions in the pocket of the seat in front of you. Please take particular note of the location of the emergency exits, which are clearly marked with wood exit. Illuminated strips on the floor will guide you to these exits. Please keep in mind that the nearest exit may also be located behind you. In case of an emergency landing, you might be advised to adopt a safety position. It is also illustrated in the card, and in case of an evacuation, you have to leave all your hand luggage on board. Meine Damen und Herren, zum Start stellen Sie bitte noch die Rückenlehne Ihrer Sitze senkrecht, klappen die Tische zurück und öffnen die Fensterblenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt einen schönen Flug mit uns. Ladies and gentlemen, for takeoff, please return the backrest of your seats into an upright position, fall back the tray tables and open the window shades. Thank you for your attention and once again, have a pleasant flight. Papa, Jupiter. Mira, mira. No, que fullero, que has perdido tu turno. Te van a regañar. Te van a regañar. Ja? Excuse me? Sorry? You close the seatbelt? Thank you. Te dejas un poco los auriculares. Meine Damen und Herren, zu Start und Landung werden wir auch das Kabinenlicht ausschalten. Sie finden Leselampen über Ihren Sitzen. Ladies and gentlemen, for takeoff and landing, we'll switch off the cabin lights. You'll find reading lights above your seats. Cabin crew, prepare for departure.
Mitarbeitern während des gesamten Fluges jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, Ihren Sicherheitsgurt zu schließen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit und gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Sollten Sie während des Fluges ein Gepäckfach öffnen, tun Sie dies bitte vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Sollte ein elektronisches Gerät beschädigt sein, heiß werden oder gar zu rauchen beginnen, informieren Sie bitte umgehend ein Mitglied der Kabinencrew. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, as turbulence may occur unexpectedly at any time during flight, you are requested to fasten your seatbelt as soon as you have taken your seat. This is in the interest of your own safety and also applies when the fasten seatbelt signs have been turned off. If you open an overhead bin, please do it carefully to avoid any objects falling out, and if an electronic device gets damaged, becomes overheated or begins to smoke, it is very important that you contact a cabin crew member immediately. Thank you. sicher verstaut ist, ohne Notausgangsreihen die erste Reihe oder Gänge zu blockieren. Laptops müssen ausgeschaltet im Handgepäck verstaut werden. Sie können weiterhin kleinere Mobilgeräte in Ihrer Hand behalten und im Flugmodus benutzen. Möchten Sie außerdem darum bitten, die Rückenlehnen Ihrer Sitze wieder senkrecht zu stellen, die Tische zurückzuklappen und die Fensterblenden zu öffnen. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, we are now beginning our descent towards Frankfurt. Please make sure that your seatbelt is fastened tightly and that all your hand luggage is safely stowed away without blocking any aisles. The emergency exit rows are the first row. Laptops have to be switched off and stowed in your hand luggage again. You can go on keeping smaller mobile devices in your hands and use them in flight mode. We also kindly request that you put the backrest of your seats into an upright position, fold back the tray tables and open the window shades. Thank you. Meine Damen und Herren, unsere Ankunftsposition in Frankfurt wird Gate A38 sein. Bisher liegen uns keine Gatewechsel vor. Wir bitten aber alle Passagiere mit Anschlussflügen nach der Ankunft noch einmal nachzuschauen, ob sich ihr Abfluggate kurzfristig geändert hat. Weitere Informationen zu Ihren Anschlüssen erhalten Sie wie immer auch in der Lufthansa App. Ladies and gentlemen, our arrival position in Frankfurt will be gate A38. There have been no gate changes already. Nevertheless, we ask all passengers with connecting flights to double check their departure gate upon arrival to make sure that your departure gate hasn't recently changed. Further information concerning your connections may as usual be found in the Lufthansa app.
Herren, herzlich willkommen in Frankfurt. Bitte lassen Sie Ihre Sicherheitsgurte geschlossen und bleiben noch so lange sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen erloschen sind. Öffnen Sie dann die Staufächer vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Außerdem möchten wir Sie bitten, noch einmal Ihren Sitzbereich zu überprüfen, damit Sie keine persönlichen Wertgegenstände bei uns an Bord vergessen. Kapitän Jeżakowski und seine Crew danken Ihnen, dass Sie heute Lufthansa gewählt haben und verabschieden sich jetzt. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Flug mit uns gefallen hat und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, welcome to Frankfurt. Please leave your seatbelts fastened and remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign has been turned off. Then open the overhead bins carefully to avoid any objects falling out, and we like you to double check your seat area so that you won't forget any personal belongings. Captain Jeżakowski und seine Crew danken Ihnen, dass Sie heute Lufthansa gewählt haben und verabschieden sich jetzt. Captain Jeżakowski and his crew would like to say goodbye to you now. Thank you for choosing Lufthansa and the Star Lines today. We hope that you have enjoyed this flight with us. Have a pleasant onward journey and a nice day. Thank you, bye-bye, and auf Wiedersehen. I already have. No, I don't think it's melted. I think the seat is cold enough that it's not. Discover. Hold on. I'm good so far. I got it. I know what it is. I think we're going the same route as we came. Hey, the long ticket. The next one. Next one is E-Gates. Yeah, that's the one. No.
going very slow because of what is that? This one, right? Is it? What? This is the point For what? for all people to take photographs. Maybe they're going slowly. Yeah. No. I think we're actually parking. I think we're parking now. Or about to. Okay, just take everything, kitchen. No, we're going to. Austrian Airline. The Austrian Airlines are. Oh, inside gate. Inside gate. No bus bridge. No bus gate. Good, that was good. No bus. That's good to be difficult. Cabin crew, all doors are parked. Adios.